Good morning. And this has been long time since we have met, right? I was in a medical emergency and I couldn't record my videos because one of my relatives had been admitted in a hospital due to corona disease, and he was in a very critical stage, and now he has recovered and returned to his home. So I was with him for around 20 something days. That is why I couldn't prepare my video classes. Anyway, I'm so thankful to you for being patient. Okay. So, in this journalism paper, we were discussing the topic radio, right? And I think we have concluded the topic organizational structure of All India Radio in the last class. Now this is time to move to the next topic, that is trends in radio broadcast. See, what do you mean by trend? Sometimes in the case of dress or in the case of fashion items, we may say this is a new trend. So new fashion, new model. What is the latest thing? So by trend here also mean the new trend, new model, new variety. So what are the trends in radio broadcast? See, the first trend is, we could say, community radio. Community radio. See, what is a community radio station? Community radio stations are operated, owned and driven by the communities they serve. See, generally in radio broadcasting we have two categories, right? One is commercial broadcasting and second one is public broadcasting. You know, by commercial broadcasting we mean that the private companies, private FM stations, for example Radio Mango, Red FM, Hello FM, etc. These are the private radio broadcasting companies. At the same time, we have public broadcasting systems owned and governed by government. We have All India Radio. This is owned and operated by government of India. So these are the two segmentations in the case of broadcasting, radio broadcasting. And this is the third one, community radio. It's a non-profit organization. It's a non-profit radio company. And it serves specific geographic communities. For example, we have a radio station, community radio stations in Wayanad. You might have heard this station, Matuli. It's a very successful radio station in Wayanad. It's a community radio. And what is the purpose of these community radios? The community radio broadcast content that is popular and relevant to local specific audience who are often overlooked by commercial broadcasters. See, in particular areas there will be no frequency. The frequency of these commercial broadcasting companies will not be available in certain areas. See, the frequency of Radio Mango, it's not that much clear in certain areas. So in such communities there will be a community radio. So this Matuli, it's a radio station in Wayanad and it was
operated, or it is operating by Wayanad Social Service Society, and it was established in 2009. Okay. So the purpose of this community radios are uh, to give a chance to the people from this particular community to share their ideas, their creations through radio. So, as I told you, this is a non-profit company, non-profit organization, and these radio community radio stations provide a mechanism for enabling individuals, groups, and communities to tell their own stories, to share experiences, and to become creators and contributors of media. So the people from a particular community, they get a chance to present their creativity, present their ideas, contribute their ideas through this radio, community radios. So this is a purpose of community radio, and there are 12 community radios in Kerala. Example, Ahalia Community Radio. It is in Palakkad, and it is run by Ahalia Healthcare Group, IIT Palakkad. Okay. Then we have Radio DC. It is in Trandrum, DC School of Management and Technology. This community radio is run by DC School of Management and Technology. Then Benziger, which is run by Bishop Benziger Nursing College, Kollam. Then we can see the examples in the slide. Anna FM is India's first campus community radio, launched on 1st February 2004, which is run by Educational and Multimedia Research Center. Then Radio Matuli, as I told you, in Manandawadi is a regular and well managed community radio station in India. So these are the community radios. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ട് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എഫ് എമ്മും അതുപോലെ എ എം അല്ലേ. ഒന്നെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്, ഐ മീൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതിലൊക്കെ പുറമെ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാറ്റുലി എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണ്. അവിടുത്തുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അവരുടെ കഴിവുകളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ മാറ്റുലി എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അണ്ണാ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇത് ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകം കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളെയാണ് വി കോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ട്രെൻഡ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. Specialization. What is this specialization? What is this new trend? Internationally, radio stations have grown by attracting niche audiences like a Hispanic channel in US or a Malayalam channel in Gulf and local advertisers. See, this is a new trend in radio stations. That means starting a radio station in other language, which means we can see a Malayalam radio station in Dubai. See, Dubai is an Arabic country, but still there we can see a Malayalam radio station. Likewise, there is in America we can see there is Hispanic channel. Hispanic means the people who are speaking Portuguese, etc. For example, the people from the people in America who are from
Spanish speaking countries. So they are Hispanic. So there are so many Hispanic channels in United States. So this is a specialization, specialized radio stations. And there will be emergence of stations that address only specialist audience group, like a special radio station dedicated to South Indians residing in Mumbai, or a station that caters exclusively to college going population. So specialization, a radio station which is meant to a special group in the community. For example, a radio station exclusively only for the college going people, a radio station for those who are living, the South Indians who are living in Mumbai, a radio station for the Malayalis who are living in UAE, the Hispanic community who are living in United States. So these are specialization. Specialization കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരായിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതായത് കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അത്തരം എന്താ പറയുക, അത്തരം ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളും നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ പറയുക അതിനു വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളാണ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്റ്റേഷനുകൾ. ഇപ്പം മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളാണ് മറ്റൊരു പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സി ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ഈസ് ന്യൂവർ റേഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സ്. See, as I told you, we have only two formats before, that means FM mode and AM mode. But nowadays we can see different other other radio formats like podcasting. You might have heard of this term, podcasting. Many YouTubers they have started podcasting. Then internet radio. We can see many internet radio websites in Google, and satellite radio services with DTH is already offered in other countries. It is likely to start operation in the days to come. So another newer format of radio is satellite radio services with DTH. So these are the newer radio formats. പുതിയ റേഡിയോ ഫോർമാറ്റുകൾ. റേഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ FM AM മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ യുഗത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റേഡിയോ ഫോർമാറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദേ വിൽ കം ടു ദിസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ടോക്ക് their content through this podcasting. ഓക്കെ, ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊരു റേഡിയോയുടെ പുതിയ ഫോർമാറ്റാണ്, ആധുനിക ഫോർമാറ്റാണ്. ഒരു പ്രത്യേക FM സ്റ്റേഷനോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വോയിസുകൾ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സീ ദ ക്ലബ് ഹൗസ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ, റൈറ്റ്? പീപ്പിൾ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ആൻഡ് ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത്. ദിസ് ഈസ് അനദർ ട്രെൻഡ് ഇൻ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ അല്ലേ, ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ, നമ്മുടെ DTHുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ അതർ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. And the next trend is news broadcasting on private FM stations. This is another trend. As we know, private stations are for entertaining us, right? Only entertaining programs are scheduled in this FM stations, especially private FM stations like Radio Mango. But today
But now we have an information that the broadcasting minister Prakash Javadekar in June 2014 has indicated that Narendra Modi government will allow private FM radio stations to broadcast news, a long-standing demand from several communication experts. So, to broadcast news, it's an issue for private FM stations because government hasn't given permission for them to broadcast this news. But now the minister in 2014 he has indicated that Narendra Modi will allow the private FM stations to broadcast news. So this is another trend, and if the government implements this policy, then we will have soon 24/7 news radio stations around the country. Okay, this is the next trend that is going to happen in the field of radio broadcast. Now we have another topic in this area, that is strength of radio, or the features of radio, or the merits of radio. So what are the strength of radio? So radio broadcast can be highly target selective by station format. So this is highly target selective. ഓക്കെ, ഒരു പ്രത്യേക ടാർഗറ്റിലേക്കാണ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം സർവീസുകൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഫോർമാറ്റുകളാണ് അല്ലേ, 90, 104 ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്റ്റേഷൻ ഫോർമാറ്റുകളാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ടാർഗറ്റ് സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഈ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് intrusive and local. Intrusive, which means we don't need any preparation to listen to radio programs. അതിങ്ങനെ ഒരു തള്ളിക്കയറുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലേ. റേഡിയോ ഓണാക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളത് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ, മീൻസ് പ്രാദേശികമാണ്. ലോക്കലി ഈ പ്രാദേശികമായിട്ട് പല റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഞ്ചേരി FM എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കോഴിക്കോട് FM എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശികമാണ്. തൃശ്ശൂരിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോഴിക്കോട് FM-ൽ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല. അതേസമയം അവിടെ കോഴിക്കോട് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ പാലക്കാടിന് there is another radio station. So this is local, പ്രാദേശികമാണ്. Relatively low cost and production charges, താരതമ്യേന when compared to other telecasting, TV, television, internet, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റുകൾ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചാർജസ്, പ്രോഗ്രാംസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചാർജുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. സി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ റിയാലിറ്റി ഷോ ഇൻ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ, ദേ നീഡ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ ദ സ്റ്റേജ്, റൈറ്റ്, the cameras, host, guest, ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. At the same time, when compared to this cost, this is relatively low. Then excellent local market coverage. ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു കവറേജ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ഏരിയയിൽ നല്ല കവറേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മഞ്ചേരി ആണെങ്കിൽ മഞ്ചേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ദിസ് ഹാസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് കവറേജ്. മാർക്കറ്റ് കവറേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ദെൻ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഈസ് ഹൈ among the target location. So high credibility, which means the area where to cover this radio station is very very low, very small. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി, അവിടെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസുകൾ, ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കൂടുതൽ ഏരിയകളിലേക്ക് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന് കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ക്രെഡിബിൾ ആയിരിക്കും. റേഡിയോ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് പ്രോബബിൾ മീഡിയം. പോർട്ടബിൾ മീഡിയം. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പോർട്ടബിൾ മീഡിയ ആണ്. പോർട്ടബിൾ മീൻസ് വി ക്യാൻ ക്യാരി ദിസ് റേഡിയോ വിത്ത് അസ്, റൈറ്റ്.
ദെൻ റേഡിയോ ഇസ് പേഴ്സണൽ, അല്ലേ? പേഴ്സണലാണ്, നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടെലിവിഷൻ ഈസ് നോട്ട് പേഴ്സണൽ, അല്ലേ? സാധാരണ നമ്മൾ ടി വി വെക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഡൈനിങ് ഹാളിൽ, വീടിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിലായിരിക്കും. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും സാധാരണ ടി വി വെക്കാറുള്ളത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പേഴ്സണൽ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ റേഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏജ്ഡ് ആയ ആളുകളാണ് റേഡിയോ ലിസൺ ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ അവർ അവരുടെ റൂമിൻ്റെ ജനവാതിലായിരിക്കും റേഡിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അത് ഡൈനിങ് ഹാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നതല്ല, ശരിക്കും പേഴ്സണലാണ്. ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹൈ. ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ സ്ട്രോങ് പ്രൊമോഷണൽ വെഹിക്കിൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഈ പരസ്യങ്ങളും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് ശരിക്കും തൃശ്ശൂരിലുള്ള ആളുകളല്ല, കോഴിക്കോടുകാരാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കോഴിക്കോടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് മാത്രം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്, റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്, അല്ലെ? മിക്കവാറും കോഴിക്കോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് കോഴിക്കോടിനെ ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ മിക്കവാറും കോഴിക്കോടിലെ FM സ്റ്റേഷൻ ലിസൺ ചെയ്യാറുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊമോഷണൽ വെഹിക്കിൾ കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ strengths of radio. Now let's see what are the limitations of radio. First one is lack of visual support. We cannot see the things happened in the radio channel, right? Lack of visual support, കാണാൻ സാധിക്കൂല. Major investment to manage a radio station. See, to buy a radio is not a high cost. At the same time, to set up a radio station needs a huge amount. So the major investment goes to manage a radio station. Then fractionalized audience due to same formats. I mean, the audience will be divided. See, we have FM station in radio Kozhikode, we have Radio Mango, we have 93.1, I mean other FM stations. So the audience will be fractionalized, that means divided. So due to same formats, they are giving same things. They are giving musics, they are giving comedies, they are giving interviews. So that is another limitation. Then they considered as a background medium. So radio is a background medium. We can do our works when we are listening to radio. We cannot we don't need to prepare for listening to a radio program. At the same time, we need to be prepared for watching television, because we cannot do any other things while watching television. At the same time, we can listen to radio when we are doing something else. So this is a background medium, അല്ലേ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്നതാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മീഡിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ മീഡിയം അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പാസീവ് ലിസണേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ലിസണേഴ്സിന് ആക്റ്റീവ് ആവില്ല, പാസീവ് ആയിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലിസണേഴ്സിന്. ദെൻ ചാനൽ സർഫിംഗ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെസ്സേജസ്, റൈറ്റ്? ചാനൽ സർഫിംഗ്, നമുക്കറിയാം ഈ ചാനലിലെ ഈ കരപര ശബ്ദങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ റേഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിന, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കറക്റ്റ് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റടിച്ചാലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റേഞ്ച് പോകും, സർഫിംഗ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെസ്സേജസ്. So messages will not be clear, and sometimes it is not complete. So this is another limitation. Then difficult to build large reach. വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകളിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് it is very difficult. So these are the major limitations of radio. Okay, so let me stop it here. See, today we had just gone through the trends in radio broadcast. We have discussed 4 trends, new trends. Then we had the strengths of radio and the limitations of radio.
So let me stop here. Thank you.